Здравствуйте, дорогие любители английского языка! В этом уроке будем обсуждать, как правильно строить истории в прошедшем времени, потому что в общении чаще всего нужно говорить о том, что уже произошло, потому что в настоящем времени не так часто мы общаемся. Мы просто рассказываем истории, что было вчера, что было утром, и для этого нужно понимать, как строится прошедшее время, и как правильно расставить слова, и нужно уметь, в принципе, выражать свои мысли о том, что уже произошло. Это очень сложно, потому что если знать в теории слова и времена, этого недостаточно. Чтобы рассказывать истории, нужно делать вот такую практику. Посмотреть, как в русском языке это все пишется, потом вместе это будем переводить на английский. В процессе вы поймете очень много нюансов. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, если все еще не подписаны, и мы начинаем. История номер 1. Вчера я пошла в торговый центр, потому что мне нужно было найти теплую бежевую зимнюю куртку с капюшоном. Вот вы хотите такое рассказать. Вчера. Понятно, что все будет в прошедшем времени. И дальше идет существительный глагол. Давайте будем читать вместе. Yesterday. Можно и в начале ставить. I. Пошла. Went. Пошла, поехала. В английском языке вообще без разницы. Пойти или поехать куда-то. Все равно go в прошедшем went. Обязательно во второй форме. To the mall. Направление не забываем после go. I went to the mall. Торговый центр. Всегда говорим the mall. To the mall. To the store. Всегда с артиклем the. Because. Потому что. Не нужно было. Опять-таки глагол I и глагол need тоже в прошедшем времени. Все глаголы должны быть в прошедшем времени. I needed. После need ставится to и следующее действие. I needed to find. После to глагол уже не ставится в прошедшем. Это второй глагол. Всегда первый глагол ставится в прошедшем, а второй глагол через to или через инговое окончание. I needed to find. После to уже нет ингового. A warm beige winter jacket with a hood. Тут уже порядок слов. Теплую бежевую зимнюю куртку с капюшоном. A warm ставится в начале, потому что одна куртка, a jacket, но перед прилагательными, да? A warm, beige, winter, jacket, with a hood, с капюшоном. Обязательно артикли тоже нужно ставить. A jacket, a hood. Получается, yesterday I went to the mall because I needed to find a warm, beige, winter jacket with a hood. Вот так. Дальше. Моя старая куртка была слишком тонкой, а молния сломалась, поэтому больше не могла ее носить. Моя старая куртка. Вот, начинаем именно с этого. My old jacket was, была. Мы продолжаем прошедшее время. Глагол быть в прошедшем времени это was или were. Единственное число значит was. My old jacket was too thin. Слишком тонкой. Too thin. And the zipper и молния. Почему the zipper? Потому что это молния этой куртки. Конкретная молния. The zipper was broken. Сломалась. Была broken. Да, не работающая. Was broken. So, поэтому. Поэтому это либо that's why, либо so. Ни в коем случае не because. Because это потому что. Поэтому, so, очень важный переход. So или that's why. I couldn't, я не могла. Если она говорит, я не могла в прошедшем, can't не можем использовать в прошедшем. Используем вторую форму can, couldn't. I couldn't wear it anymore. Не могла носить. Couldn't wear. Could – это модальный глагол. После модальных глаголов to или инговое окончание не ставится. I couldn't wear it anymore. My old jacket was too thin, and the zipper was broken, so I couldn't wear it anymore. Я зашла в первый магазин, но все куртки были либо слишком яркими, либо слишком дорогими. I walked into. Всегда проблемы у всех с глаголом зайти. Walk into. Мы же пешком заходим. Walk в прошедшем walked. Не забываем, что это история. I walked. Это правильный глагол. Иди. I walked into. Есть движение, поэтому не просто in, а into. I walked into. Я зашла.
The first store. The first store – это в первый магазин. I walked into the first store, but, no. All the jackets. Все куртки. Почему all the jackets? Потому что все куртки в первом магазине. Мы уже уточнили. Не все куртки мира. Не all jackets, да, все в мире. А именно all the jackets. Вот именно в первом магазине. Были, were, их много. Was, were, их не путаем. Was единственное число, were множественное число. All the jackets were. И дальше идет конструкция либо-либо. В английском либо-либо это either, or, говорят американцы, either, or, говорят британцы. Were either too bright or too expensive. Или were either, британский вариант, either too bright or too expensive. То же самое, но either, надо знать разницу. Were either too bright or too expensive. Too bright – слишком яркими, too expensive – слишком дорогими. I walked into the first store, but all the jackets were either too bright or too expensive. Потом я пошла в другой магазин, где продавец показал мне 3 разные модели. Then, потом, I went, опять-таки прошедшее время, went to. I went to another shop. Можно store, можно shop. Where a sales assistant showed me 3 different models. Where – это где? A sales assistant. Мы же не знаем, какой это продавец. Собеседник не знает. Просто a sales assistant. Один продавец. Showed me. Показал мне. Showed. Тоже глагол в прошедшем. 3 different models. Множественное число. Models. Then I went to another shop where a sales assistant showed me 3 different models. Одна была слишком короткой, другая казалась тяжелой, а третья выглядела идеально, но в ней не было глубоких карманов. One was too short. Да? Одна. One. И продолжаем в прошедшем времени. Was. Глагол быть в прошедшем. One was too short. Another. Вот. Другая куртка. Another. Одна, поэтому another. Feel – это казаться. Felt. Казалось, да, чувствовалось. Felt – прошедшее время. Heavy – тяжелый. And the third one – третья. Третья куртка. Во-первых, first, second, third используются с артиклем the обязательно. Плюс jacket очень много раз не надо повторять в контексте, поэтому мы говорим one. The third one. Третья куртка. Looked выглядела в прошедшем. Perfect, идеально. But, но не имела, да, не было карманов. Didn't have, отрицание в прошедшем это didn't. But didn't have deep pockets. One was too short. Another felt heavy. And the third one looked perfect, but didn't have deep pockets. Вот так. После почти 2 часов поисков я наконец нашла подходящую куртку в маленьком магазинчике в углу. После. After. Почти. Almost. 2 hours of searching. 2 часов чего? Of обязательно показывает принадлежность. 2 hours of searching. I finally found. Я наконец нашла. Finally это наконец. Find глагол найти в прошедшем found. The right jacket. Правильную куртку. Подходящую. The right jacket. In a small corner store. В маленьком corner store. Так очень любят говорить вот про эти магазинчики в углу. Небольшие. Corner store. In a small corner store. Потому что это один магазин. The right jacket. Правильный он один. Поэтому the right jacket. Но магазинов много. In a small corner store. After almost 2 hours of searching, I finally found the right jacket in a small
corner store. Она идеально сидела, была легкой и теплой. Она идеально сидела. It fit perfectly. Fit означает подходить по размеру. В прошедшем времени не меняет формы. It fit perfectly. Идеально сидела. S не добавляется ни в коем случае, это прошедшее время. Не надо писать, что нет в конце S. It fits означает в настоящем времени, подходит. It fit в прошедшем. It fit perfectly. Felt light. Была легкой, чувствовалась легкой. Вместо быть очень часто в английском мы используем feel, чувствоваться, ощущаться. Felt light and kept me warm. И держала меня в тепле, можно вот так сказать, дословно. Kept me warm. Keep – держать, kept в прошедшем. It fit perfectly. Felt light and kept me warm. Все в прошедшем. Когда я посмотрела на себя в зеркало, я сразу улыбнулась. Когда, when, I looked at myself. Look at – смотреть на, в прошедшем looked at – на себя же, myself. In the mirror – в зеркало, говорим в английском. In the mirror – всегда через the. In the mirror – I immediately smiled. Я сразу улыбнулась. Smiled. Не laughed, посмеялась, да, а smiled, улыбнулась. When I looked at myself in the mirror, I immediately smiled. Я решила купить ее, не раздумывая. I decided, принимать решение. Decide, в прошедшем decided. После decide глагол ставится через to. Decided to buy it. Ее, но это куртка, неодушевленный предмет. Поэтому it. I decided to buy it without thinking twice. Не думая дважды. На английском вот так говорим. Without thinking twice. Не раздумывая дважды. I decided to buy it without thinking twice. Вот такая очень интересная история. Надеюсь, многое запомнили. Переходим ко второй. У нас 5 историй. В прошлое воскресенье я осталась дома, чтобы присмотреть за внучкой. Вот такая у нас будет история. В прошлое воскресенье это у нас прошедшее время. Last Sunday. Никаких предлогов со словом last не надо ставить. Last Sunday. В прошлое воскресенье. I stayed at home. Оставаться дома это stay. Оставаться at home. В прошедшем времени обязательно добавляем ed. I stayed at home. Чтобы to. Чтобы это просто to перед глаголом. To присмотреть за. Это фразовый глагол. Надо знать. Look after my granddaughter. Last Sunday I stayed at home to look after my granddaughter. Днем мы сели на пол в гостиной и начали строить длинную дорогу для ее игрушечных машинок из деревянных кубиков, книг и подушек. Вот такая история, очень много слов. In the afternoon. Днем. In the afternoon. В английском всегда так. In the morning, in the afternoon, in the evening. We sat on the floor. Мы сели на пол. Sit в прошедшем sat. Это неправильный глагол. We sat on the floor. Опять-таки всегда через the. On the floor. In the living room. Тоже в гостиной. Это у нас конкретная комната. In the living room. And started. Начали, стали. And started building. После start можно поставить глагол через to, можно через ing. And started building a long road. Длинную дорогу. A long road. Не забываем, что это существительное. A long road. For her toy cars. Игрушечные машины. Toy cars. Using, используя. Да, у нас идет вот причастие. Wooden blocks. Деревянные вот эти кубики. Books and pillows. Подушки. In the afternoon, we sat on the floor in the living room and started building a long road for her toy cars
using wooden blocks, books and pillows. Она аккуратно расставила каждую деталь, точнее расставляла, и объясняла, куда должны ехать машинки, а я помогал делать мосты и тоннели. She carefully, аккуратно, осторожно, carefully, placed each piece. Place – это место, как глагол расставить, можно вот так. Placed, положила на свои места. В прошедшем, placed. Each piece, каждую деталь, each piece. And explained, и объяснила, explain тоже в прошедшем, where the cars should go. Почему the cars? Потому что мы уже говорили, что игрушечные машинки там были. Toy cars. В первый раз мы сказали без the. Во второй раз уже добавляем the cars. Эти же. Should go. Куда они должны ехать? Should go. Should это уже прошедшее время. Мы should не трогаем. Это и настоящее прошедшее. Should go. While. А я, да, в это же время. While I. Это тоже очень хороший переход, надо запомнить. А я в это же время делал что-то другое. While I. И опять прошедшее. Helped. Помогла. Her. Make bridges. После help глагол ставится без to, без ing. Helped her make. Make не трогаю. После help не надо to. Helped her make bridges and tunnels. She carefully placed each piece and explained where the cars should go, while I helped her make bridges and tunnels. Сначала все шло хорошо, но потом одна из башен внезапно рухнула и перекрыла всю дорогу. At first, сначала, как начать историю со слова сначала. At first. Everything, everything это все, а не all. Everything. Went well, шло хорошо. Go, well, это идти хорошо. Went well, в прошедшем времени. But then, но потом, one of the towers, один из многих, поэтому one of, принадлежность, the towers, их много, один из многих. One of the towers, внезапно рухнула. Suddenly collapsed, в прошедшем времени. Collapse, рухнуть, collapsed. And blocked, и перекрыла, заблокировала, blocked the whole road. Опять-таки все глаголы в прошедшем времени. Это история. At first, everything went well. But then, one of the towers suddenly collapsed and blocked the whole road. Нам пришлось все разобрать и начать заново. Приходится, должен, это have to. В прошедшем это had to. We had to take everything apart. Нам пришлось все разобрать. We had to take everything apart. Take apart, разобрать на части. Это тоже фразовый глагол. А все это я говорил. Everything, а не all. We had to take everything apart and start again. Start again мы продолжаем had to. После to, take и start, конечно, не ставятся в прошедшем времени. Так нельзя. После to нельзя. We had to take everything apart and start again. К вечеру вся комната была заполнена машинками, кубиками и подушками, и мы обе устали, но остались довольны. By the evening – это к вечеру, не in the evening вечером, а by the evening – к вечеру. The whole room – вся комната была, was, full of toy cars, полна, заполнена, full of toy cars, blocks and pillows, and we were both, мы оба были, we were both, tired and satisfied. Мы оба были усталы и довольны. Или мы обе устали, но остались довольны. Тут уже как перевести, но tired and или but satisfied – это глаголы в третьей форме. Они описывают состояние людей или вещей даже иногда. Tired, but satisfied. By the evening, the whole room was full of toy cars,
blocks and pillows, and we were both tired and satisfied. Третья история. Вчера я заметила, что стиральная машина издает странные звуки и плохо сливает воду. Yesterday I noticed. В прошедшем времени notice, замечать, noticed. Yesterday I noticed that, что? That, а не what. Я часто слышу эту ошибку. That. The washing machine. Стиральная машина. Моя, поэтому the washing machine, конкретная. Was making strange noises. Издает странные звуки в моменте. Если человек замечает, что что-то происходит. Замечать – это простое действие, но происходящее уже ставится в продолжительное время. Was making – издает. Strange noises – множественное число, артикли не нужны. And not draining. И продолжаем. Тот же was. Was making and not draining the water properly. Не drain это можно перевести как сливать. В этом контексте в целом это сушить. Draining сливает. The water properly. Как следует. Плохо делает. В смысле не делает хорошо. Мы сказали по-английски not draining the water properly. Properly надлежащим образом. Yesterday I noticed that the washing machine was making strange noises and not draining the water properly. После окончания стирки одежда была все еще очень мокрой, а на дне барабана стояла вода. After the cycle finished. Стирку можно назвать cycle. Это один цикл. Laundry не обязательно говорить. The cycle finished. The clothes, одежда, were. Clothes это всегда множественное число в английском языке. Clothes. Were была. Still все еще. Very wet. Очень мокрой. Very wet. And there was water. Была вода. Конечно, в английском языке мы не будем говорить «стояла вода». Будем говорить «была вода». И это нужно говорить в начале. А как начать с фразы «была»? There was. В прошедшем времени. There was. Мы просто так was не можем говорить. There was. Water. Была вода, стояла вода. At the bottom. На дне. Такие фразы надо со временем запомнить. At the bottom. На дне. Of the drum. Барабана. Все через the. И дно, и барабан. At the bottom of the drum. Есть принадлежность через of. After the cycle finished, the clothes were still very wet, and there was water at the bottom of the drum. Все существительные через the. Я тщательно все очистила, промыла фильтр под проточной водой и установила его обратно. I cleaned everything carefully. Тщательно. Cleaned в прошедшем. Все это everything. Carefully. Тщательно. Дальше. Промыла. Washed в прошедшем. The filter. Через the. Опять-таки. Under running water. Это называется running water. And put it back in place. Поставить обратно на место. Это такое выражение. Put it back in place. На свое место. I cleaned everything carefully. Washed the filter under running water and put it back in place. Затем я запустила короткий тестовый цикл, чтобы проверить, решилась ли проблема. Then, потом, затем, I started в прошедшем a short test cycle, тестовый цикл, a short test cycle, to check, чтобы проверить. И дальше. Ли – это у нас в английском if или whether. Ставим перед существителем обязательно. If the problem was solved. Была ли решена проблема? If ли. The problem – это конкретная проблема. Was solved – была решена в прошедшем. Was solved. Then I started a short test cycle to check if the problem was solved. На этот раз машина работала тихо, и вода нормально слилась. This time the machine worked
quietly. This time, на этот раз, со словом this, как и со словом last, в предлоге не используем. The machine, конкретная машина, worked в прошедшем, как тихо, quietly. And all the water, вся вода внутри, конкретно, all the water drained normally. This time the machine worked quietly, and all the water drained normally. Весь процесс занял около часа, но мне удалось справиться без вызова мастера. The whole process, весь процесс, the whole process, с артиклем до всегда, the whole, что-то одно, целое, took about an hour. Если говорим про время, это take, в прошедшем took. Took около часа, about an hour. But I managed, удалось, суметь что-то сделать. Manage в прошедшем managed. To fix the problem, исправить проблему, решить проблему. После manage нужно знать. Второй глагол ставится через to. Это вот такие детали грамматики, без которых не клеится предложение. I managed to fix. После manage ставится to и второй глагол. The problem, конкретную проблему, without calling a technician. Без вызова мастера. Without calling a technician. The whole process took about an hour, but I managed to fix the problem without calling a technician. Четвертая история. На прошлой неделе я решила посетить новое кафе, которое недавно открылось недалеко от моего района. Last week, I decided, в прошедшем, конечно, to visit a new cafe с артиклем. I decided to visit a new cafe that, и уже раньше прошедшего, had recently opened, недавно открылось до того, как я решил посетить. Near my area. Last week, I decided to visit a new cafe that had recently opened near my area. Я проверила адрес в телефоне и пошла пешком, но через 20 минут поняла, что полностью заблудилась. I checked the address, проверила она адрес, checked в прошедшем, on my phone, на своем телефоне. В английском нельзя просто говорить on phone, так не бывает. Phone либо the phone, либо my phone. And started walking, начала идти, ходить пешком, started walking. But after 20 minutes, спустя 20 минут, I realized, я понял, я осознал, I realized, в прошедшем времени, I was, тоже в прошедшем времени. I realized I was completely lost. Да, полностью она заблудилась. I checked the address on my phone and started walking. But after 20 minutes, I realized I was completely lost. Все улицы выглядели одинаково, а сигнал GPS постоянно пропадал между высокими зданиями. The streets all looked similar. Конкретные улицы, the streets, все, all, выглядели, looked в прошедшем, similar, одинаково, похоже. And the GPS signal, тоже конкретный сигнал, the GPS signal, kept disappearing. Это самое интересное. Если что-то постоянно происходило, в английском языке это keep плюс инговое окончание. Все время, постоянно, keep в прошедшем kept. У нас история, поэтому не keep, а kept. Плюс инговое окончание. Kept disappearing. Постоянно пропадал этот сигнал. Kept disappearing. Between tall buildings. Между высокими зданиями. The streets all looked similar. And the GPS signal kept disappearing between all buildings. Я несколько раз останавливалась, чтобы проверить карту, сворачивала на узкие улочки и даже спросила дорогу у владельца небольшого магазина. I stopped, останавливалась она. I stopped, начинаем с существительного и глагола. Several times, несколько раз, чтобы сделать действие. To check the map, чтобы проверить конкретную карту. To check the map. И дальше перечисляем действия в прошедшем времени. Turned into narrow streets.
да, сворачивала. Turned into. Narrow streets, на узкие улочки или улицы. And even asked, и даже even asked a local shop owner. Мы не знаем владельца, это просто какой-нибудь владелец магазина. A local shop owner for directions. После ask используем for. Ask в прошедшем asked. Ask for directions – это спросить путь. Asked for directions. I stopped several times to check the map, turned into narrow streets, and even asked a local shop owner for directions. После почти 40 минут ходьбы я, наконец, нашла кафе на тихой улице, за маленьким парком. After almost 40 minutes. Тут все легко. После почти. After almost. 40 minutes of walking. Чего? Ходьбы. Показываем принадлежность. 40 minutes of walking. I finally found. Я, наконец, нашел, да? The cafe. То самое кафе. On a quiet street. На тихой улице. Это какая-то улица, но кафе конкретное, которое она искала. Behind. За. A small park. Каким-то маленьким парком. A quiet street, a small park. Мы не знаем, что это конкретно, но кафе знаем, the cafe. After almost 40 minutes of walking, I finally found the cafe on a quiet street behind a small park. Место оказалось теплым и уютным, а кофе крепким и свежим, так что долгая прогулка в итоге стоила того. The place – это место, the place конкретное. Was, да, warm and cozy. Оказалось, можно просто сказать, это место было. Was warm and cozy. Теплым и уютным. And the coffee, конкретно кофе в этом кафе именно. The coffee was, тоже was в прошедшем, strong and fresh. So, так что, so, когда подытоживаем, so, the long walk, вот эта долгая прогулка, которая была конкретная, the long walk, turned out to be worth it. Это сложно, сейчас объясню. В итоге оказаться, это turn out, фразовый глагол. Turned out оказалось, и после turn out мы всегда используем to be. Turned out to be. Оказалось, что стоит того. Turned out to be worth it. Оказалось, что стоило того. Turned out to be worth it. Это просто надо знать. Turn out to be. Оказаться каким-то. Turn out to be. Turned out to be worth it. The place was warm and cozy. And the coffee was strong and fresh. So the long walk turned out to be worth it. И последняя история. 2 дня назад я купила новое офисное кресло, потому что старое стало неудобным, а поддержка спины полностью износилась. 2 days ago, опять прошедшее время начинается, I bought a new office chair. I bought в прошедшем времени a new office chair because my old one, старое кресло, my old one, had become, до прошедшего времени стало uncomfortable, неудобным. And the back support, вот поддержка, да, back support, was completely worn out, износилась. 2 days ago, I bought a new office chair because my old one had become uncomfortable, and the back support was completely worn out. В магазине я протестировала несколько моделей, проверила регулировку высоты, подлокотники и колесики, и в итоге выбрала простое черное кресло с хорошей поддержкой поясницы. At the store, в магазине, at the store, I tested several models. Все в прошедшем. Checked the height adjustment, регулировка высоты, armrests, подлокотники, and wheels, колеса. And finally chose, choose в прошедшем chose, a simple black chair with good lumbar support. At the store, I tested several models.
checked the height adjustment, armrests and wheels, and finally chose a simple black chair with good lumbar support. Вот так. Дома я открыла коробку и нашла много отдельных деталей, винтов и небольшую инструкцию. At home, at the store, теперь at home. С домом артикль не нужен. At the store, но at home. I opened в прошедшем the box, уже конкретную коробку, мы знаем, что в коробке. And found many separate parts. Find в прошедшем. Found many separate parts. Screws, винты, and a small instruction manuals. Артикль тоже нужен в конце manual, потому что это одна инструкция. Parts, их много, screws, их много, там артикли не нужны. At home, I opened the box and found many separate parts, screws and a small instruction manual. Я аккуратно следовала каждому шагу, прикрепила колеса, закрепила сиденье и присоединила спинку. I carefully followed each step. Carefully вы уже запомнили. Followed, следила, следовала. Each step. Attached the wheels, прикрепила. Attached. Fixed the seat, закрепила сиденье. And connected the backrest. I carefully followed each step. Attached the wheels, fixed the seat and connected the backrest. Вся сборка заняла около 45 минут. The whole assembly, вся сборка с артиклем. The whole assembly, сборка. Опять про время, take в прошедшем took, about 45 minutes. The whole assembly took about 45 minutes. Когда я наконец села, кресло оказалось устойчивым и удобным, и работать за столом стало намного легче. When I finally sat down. Когда она наконец села, sat down. The chair, конкретное кресло, оказалось устойчивым. Оказаться мы уже видели и turn out to be, и просто was, и felt можно, чувствовалось. Feel в прошедшем felt. Оказываться. Это очень часто попадается в речи, запомните. Feel, be и turn out to be. В прошедшем felt, was, turned out to be. Stable and comfortable. And working at my desk, работать за столом, working at my desk, became much easier. Стало намного легче. At the desk, возле стола. When I finally sat down, the chair felt stable and comfortable, and working at my desk became much easier. Если нашли это видео полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями этим каналом и напишите комментарий, какую фразу вы запомнили из этого видео. Также можете подписаться на мой Boosty канал. Это поддержка каналу и очень много эксклюзивного контента. Телеграм-канал тоже в описании под видео. Мы увидимся очень скоро. See you. Take care.